बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। તો ઇન્શાલ્લાહ આજે પણ આપણે એક હદીસ સાથે આપણું ચર્ચાને શરૂ કરશું કે જે ઇલ્મના બારામાં છે. તો તમે જુઓ છો કે દરરોજ હું એક હદીસ લઈને આવું છું ને વાંચું છું તમારા સામે કે જેમાં કહેવામાં આવે છે કે આપણે વધારેથી વધારે કોશિશ કરે કે આપણું ઇલ્મમાં ઇજાફો થાય. તો આ હદીસ છે જેમાં કહેવામાં આવે છે કે मन सलक तरीकन यतलुबु फीही इल्मन, जे पण इल्म हासिल करवा माटे कदम बढ़ावसे, काई मेहनत करसे, कोशिश करसे, सलक अल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह, खुदा एना माटे आच रास्तो जे ई લીધો છે ઇલ્મને હાસિલ કરવા માટે આ જન્નતનો રાસ્તો બનાવી દેશે. એટલે ઇલ્મના રાસ્તા ઉપર જે પણ જાશે એના એ દર હકીકત જન્નતના રાસ્તામાં કદમ बढ़ાવે છે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધે કોશિશ કરે છે કે આ મુબારક મહિનો છે કે આપણે ઇલ્મ વધારેથી વધારે હાસિલ કરે. ને હું પહેલા દિવસ પણ કીધો હતો ને એક બે ફેરે પણ કીધો કે બહેતરીન તરીકો ને રાસ્તો જે અહેલે બેત કીધા છે કે જ્યારે આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરે છે તો આપણે કાંઈ લખી પણ લે, થોડું નોટ ડાઉન કરી લે કે આપણા જહેનમાં મગજમાં ઓલું રહી જાય. નહીં તો આપણે જાણે છે કે આપણે એક કાનથી સુને છે ને પછી ઘણું બધું ઇલ્મ છે એ બીજા કાનથી નીકળી જાય છે કે. અને પછી આ હદીસમાં કહેવામાં આવે છે કે વ ઇન્નલ મલાઇકતા લતદઉ અજનિહતહા લિતાલિબિલ ઇલ્મ રિદન બિહી. તમે જ્યારે ઇલ્મ હાસિલ કરો છો કે હમણાં તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો છો, મલાઇકા એના પર તમારા નીચે રાખી દેશે કે તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો. મલાઇકાને એ કામ ગમે છે, જે ફરિશ્તાઓ છે ખુદાઓના એને કામ ગમે છે કે જ્યાં પણ કોઈ ઇલ્મ હાસિલ કરે તો હમણાં અહીંયા ઘણા બધા મલાઇકા છે, મને નથી ખબર બધા માટે કદાચ એક હશે કે એના પર ખોલીને એ બેસો છે ને કોઈના વાતેમાં કદાચ ઘણા હશે, એકથી વધારે હશે કે એ આપણા પર ખોલીને કે બેસે છે કે તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો, કેમ કે મલાઇકાની કામ ગમે છે. વ ઇન્નહુ યસ્તગફિરુ લિતાલિબિલ ઇલ્મ મન ફિસ સમાવાતિ વ મન ફિલ અર્દ. જેટલા પણ મખલૂક ખુદાના છે આસમાનમાં ને જે જમીનમાં બધા તાલિબે ઇલ્મ માટે ઇસ્તિગફાર કરે. આ બહુ સારું ચીજ છે કે હું ઇલ્મ હાસિલ કરું તો જેટલા પણ ખુદાના મખલૂક છે આસમાનમાં મલાઇકા છે ને જેટલા પણ જમીનમાં મખલૂક છે, હદીસમાં કહેવામાં આવે છે હત્તલ હૂત ફિલ બહર, આ જે મછલીઓ છે પાણીમાં, સમંદરમાં, દરિયામાં, એ પણ તમારા માટે ઇસ્તિગફાર કરે છે જ્યારે આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરે છે. તો ઇન્શાલ્લાહ ઇલ્મ એક રાસ્તો છે, તરીકો છે જે આપણે ઇન્શાલ્લાહ જન્નત સુધી, કામયાબી સુધી લઈને જશે. તો આપણું કોશિશ ચાલે છે કે આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરીને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઇલ્મ, સૌથી જેનું લાભ છે, ફાયદો છે, આ હું તમને કહી દઉં છું, આ ઇલ્મે દીન છે. કેમ કે એક બીજું હદીસમાં અમીરુલ મોમિનીન ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, ઇમામ ફરમાવે છે અલ ઇલ્મો ઇલ્માન, બે જાતના ઇલ્મ છે. ઇલ્મુલ અબદાન કે આપણું જિસ્મનું જે ઇલ્મ હોય ને ઇલ્મુલ અરવાહ આપણું રૂહનું જે ઇલ્મ હોય. ને પછી ઇમામ વજાહત કરે છે, એક્સપ્લેન કરે છે કે તમારા પાસે બદનનું ઇલ્મ ના હશે તો તમે બીમાર થઈ જશો. તમારા પાસે ડોક્ટર ના હોય ને એના પાસે ઇલ્મ ના હોય તો તમારું બીમારીનું ઇલાજ ના થઈ શકે. પણ તમારા પાસે તમારું રૂહનું, તમારું દીનનું ઇલ્મ ના હશે તો તમારું રૂહને બીમારી લાગી જશે. આપણે ઘણા ફેરે આપણે વધારે તવજ્જો કરે છે આપણું જિસ્મના ઉપર, પણ આપણે તવજ્જો નથી કરતા કે મારા રૂહના અંદર કદાચ કાંઈ બીમારી આવી ગઈ હશે. તો આપણે વધારે ધ્યાન રાખીએ ઇલ્મે દીન હાસિલ કરવા માટે
વધારે આપણે કોશિશ કરીએ. તો આપણે વાત કરતા હતા મકારીમુલ અખલાકના બારામાં, એનામાં આપણું ઇખલાસનું ડિસ્કશન હતું ને આ કાલનું જે ચર્ચા હતું એનું ખુલાસો છે, સમરી છે કે આપણે ઇખલાસ સાથે અમલ કરે એટલે આ 4 કામ કરે. પહેલું કામ કે આપણે ખુદાના માટે અમલને અંજામ દે. એટલે શું? એટલે આ કે કેમ કે આ ખુદાનું હુકમ છે હું કરું છું, મને બીજું કારણ ને દલીલ નથી ખપતું. આ બહુ સારું કામ છે. તમે જ્યારે પણ કોઈ કામ કરવું હોય ને તમે બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે, બહુ મુશ્કેલ તકલીફ પડે તો તમે કહો કે હું કેમ કરું છું આ કામ? તો ખુદાનું ફરમાન છે, પતી ગયું. હું કેમ હિજાબ પહેરું છું? ઘણું બધું આજે પ્રેશર છે. તમે જાણો છો બહારની જે સમાજ છે, સોસાયટી છે, એના અંદર ઘણું પ્રેશર છે કે તમે હિજાબ નહીં પહેરો. સ્પેશિયલી તમે જ્યાં રહો છો, માશાઅલ્લાહ જે જગા છે, તમે જાણો છો કે એમાં ફ્રેન્ચ ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે છે. તમે ફ્રાન્કોફોન કન્ટ્રીઝમાં રહો છો ને હિસ્ટોરિકલી તમે તારીખમાં જો તો જે ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન આવ્યો 1789માં, એના પછી જે ફ્રાન્સમાં બીજા ચીજો બદલી ગયા, એમાં એક મોટી ચીજ આ હતી કે કીધા કે આપણે દીન નથી ખપતું, એ સેક્યુલર બની ગયા, સેક્યુલરિઝમ આવી ગયો એના અંદર. તો આજે પણ દુનિયામાં જે મુલ્ક ને જે દેશ સેક્યુલરિઝમ માટે મશહૂર છે આ ફ્રાન્સ છે. ને સેક્યુલરિઝમનું એક મતલબ આ છે કે તમે દીનને મૂકી દો. તમને દીન ખપતું હોય તમારા મસ્જિદમાં રાખો, બારે સમાજમાં તમે દીન નહીં લઈને આવો. આ વિચાર છે, આ સોચ છે. તો તમારા ઉપર ઘણું પ્રેશર હશે કે તમે બારે જ્યારે સમાજમાં જાઓ, સ્કૂલમાં જાઓ, બિઝનેસમાં જાઓ, બીજું કાંઈ કામ ધંધાના બીજા ચીજોમાં જાઓ, તમારા ઉપર પ્રેશર હશે કે તમે ખુદાના અહકામનું પાલન ના કરો. તો આપણે કહીએ કે ના, આપણે ખુલૂસ સાથે અમલ કરે. ખુદાનું ફરમાન છે, આપણે અમલ કરશું. મને બીજા ચીજોની વ્યાધિ નથી કે બીજા માણસો શું કહેશે. તો આ પણ એક ખુલૂસનું મર્તબો છે કે આપણે વિચારમાં ના રાખીએ કે ઓલું શું કહેશે, કાંઈ નહીં કહેશે. બલકે હું તમને યકીન આપું છું કે તમે બારે જાશો, મર્દ હોય કે ઓરત, ને આ પોતાના દીન ઉપર અમલ કરે, બધા તમને રિસ્પેક્ટ કરશે, તમારું માન રાખશે. તમને લખી દઉં છું. ઘણા ફેરે આપણે ડરી જાય છે કે હું બારે જઈશ ને મારું મુસલમાન હોવાનું એ લોકોને દેખાડીશ તો મને શું થશે. આપણે જાણે છે કે 9/11 જ્યારે થયું 2001માં, તો ઘણું બધું ઇસ્લામોફોબિયા થઈ ગયું દુનિયાભરમાં કે મુસલમાનોથી નફરત ને બધું. આજે ઓલું દૌર પતી ગયું છે, આજે બહુ ઓછું થઈ ગયું છે. તમે બહાર જાઓ, તમે કહો કે આપણે મુસલમાન છે, આપણો અકીદો છે, આપણો અમલ છે, આ ડ્રેસિંગ સ્ટાઇલ છે. આપણે આપણું મુસલમાન હોવાનું આપણે છુપાવી ના નાખે. આપણે બહાર જાય ને આપણે કહીએ કે ના, આપણે મુસલમાન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે દાઢી રાખે છે, આપણે આવે ત્યાં ડ્રેસિંગ કરે છે, આપણું હિજાબ છે. આપણે બહાર જાય, બીજાઓથી આપણે વધારે ના ડરે. આપણે કોશિશ કરીએ કે ખુલૂસ આપણા દિલમાં હોય. તો આ ખુલાસો હતો કાલનું જે આપણું ગુફ્તગુ હતું કે ઇસ્લામમાં વધારેથી વધારે જે તાકીદ થયું છે ને આ બહુ મોટું આપણા સમાજમાં એક મુશ્કેલ છે કે આપણે વધારે બીજાઓના નિયતના બારામાં તપાસ કરે છે. એ વધારે પૂછે છે કે કેમ આ કર્યો, કેમ ઓલું આ કરે છે, એને કામ કેમ આ મળી ગયું. ઇસ્લામ કહે છે કે તમે બીજાઓને મૂકી દો. અલૈકુમ અનફુસકુમ, કુરાનની આયત છે કે ઇન્સાન પોતાના બારામાં પહેલા વિચાર કરે. આપણે બીજાઓની પણ ઇસ્લાહ કરવું હોય, માશરાની સમાજની ઇસ્લાહ કરવું હોય તો પહેલા ઇન્સાન આપણા સામે એક આ મિરર લઈ લે ને પોતાના ઉપર વધારે એ ધ્યાન રાખે. એટલે હું આ એક બીજી આયત કુરાનની લઈને આવ્યું છું. હું એડ્રેસ નથી લાવ્યો, હું તમને આપી દઈશ જેને એડ્રેસ કપે છે. કે એમાં કહેવામાં આવે છે, હું તમારા વાસ્તે ફ્રેન્ચમાં ટ્રાન્સલેશન પર લાવ્યો છું તો તમે વાંચી શકો કે તમારા વાસ્તે ક્લિયર રહેશે. અલમ તરા ઇલલ્લદીના યુઝક્કુના અનફુસહુમ, તમે નથી જોયા છો ઓલા માણસોને કે જે કહે છે કે હું બહુ સારું માણસ છું, પોતાને તઝકિયા કરે છે, કે છે હું બહુ સારો છું. તો જે માણસ પણ આવીને કે હું બહુ સારું માણસ છું, મારું નમાઝ બરાબર છે, મારું દીન બરાબર છે, મારું બધું બરાબર છે, વધારે જે પોતાની વખાણ કરે છે, એ આ બાતની નિશાની છે કે એના અંદર ઇખલાસ ઓછું થઈ ગયું છે. એ પોતાને વધારે જોઈ છે, ખુદાને નથી જોતો. તો કુરાન શું કહે છે? આવી રીતે કોઈ ના કે હું બહુ સારો માણસ છું.
બલિલ્લાહુ યુઝક્કી મન યશા. ખુદા જાણે છે કે કોણ હકીકતમાં એના નિયતમાં પાકીઝગી છે ને ખોટ નથી. ખુદા છે કે જે નિયતને પાક કરે છે, એને પાકો તાહેર કરે છે. તો આપણે કોઈ દિવસ ઇન્સાન ના કે હું મારા અંદર બહુ ખુલૂસ છે. આપણે વધારે જે આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે વધારે આપણા આમાલથી જરા ડરે કે મારા આમાલ કબૂલ પણ થશે કે નહીં. કેમ કે આપણા આમાલ જે છે કદાચ હશે ઘણા આમાલ, પણ એના અંદર જે નિયત છે, જે ખુલૂસ છે, આપણે જાણે છે કેટલું આપણા આમાલના પોતાના અંદર ખુલૂસ હોય. એટલે આ અમીરુલ મોમિનીન નહજુલ બલાગામાં આ જે મશહૂર ખુતબો છે ઇમામનો, ખુતબતુલ મુત્તકીન, કે એમાં ઇમામ ફરમાવે છે મુત્તકીનના સિફાત જે છે, ક્વોલિટીઝ જે બયાન કરે છે, તો ઇમામ ફરમાવે છે વહુમ લી અનફુસિહિમ મુત્તહિમૂન. તકવાવાળા માણસો એવા હોય કે એ જ્યારે પણ કોઈ અમાલ અંજામ દે પોતાના ઉપર તોહમત રાખે. ઘણા ફેરે માણસો બીજાના ઉપર તોહમત રાખે કે તું આ કર્યો, તારું નિયત આ હતું, તારું નિયત સારું ના હતું, બીજાના ઉપર ઇન્સાન તોહમત રાખે. જે બાતકવા માણસ હોય એ પોતાના ઉપર તોહમત રાખે કે એ ગયો હતો કાંઈ ચેરિટી કરવા, એ દીધો, પછી રાતમાં જઈને વિચાર કરશે કે મારું નિયત શું હતું. પોતાના ઉપર તોહમત રાખશે કે મારું નિયત સારું ના હતું, મને લાગે છે હું કાલે જઈશ, મારું નિયતને એનાથી વધારે હું બહેતર કરીશ. સો આ ખુલૂસનું મકામ છે ને એનું એક જ રાસ્તો છે કે કેવી રીતે ખુલૂસ આવશે મારા દિલમાં. એનું કાંઈ તમને ટેબ્લેટ નથી મળવાનું. તમે ફાર્મસીમાં જાશો ને કહેશો કે મને તમને કાંઈ છે તમારી પાસે એક ટેબ્લેટ મને દઈ દો, હું રાતમાં ખાઈ સવારમાં મારા દિલમાં ખુલૂસ. તમે મૌલાના પાસે નહીં જાઓ કહો કે મને ખુલૂસનું તાવીઝ દઈ દો, કે મને કે ઘરના જાય છે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કહે છે કે મૌલાના આપણે તમે કાંઈ મને તાવીઝ લખી દો, હું ગલામાં પહેરીશ ને કાલે સવારમાં મારા દિલમાં ખુલૂસ આવી જશે. ના, આ બધા રસ્તાઓ બંધ છે. જે એક જ રાસ્તો છે ખુલૂસ ને બીજા મકારિમુલ અખલાકને હાસિલ કરવાનું, આ છે કે ઇન્સાન પ્રેક્ટિસ કરે. એક દિવસ ઇખલાસ સાથે અમલ કરે, થોડું બહેતર થશે. બીજું દિવસ કોશિશ કરે. જેટલા પણ આમાલ છે, ઓલું હદીસ આપણે યાદ રાખીએ જે અબુ ઝરનું હદીસ હતું કે રસૂલલ્લાહ એને હઝરત અબુ ઝરને કીધા કે તમે કોશિશ કરો બધા આમાલમાં તમે નિયત રાખો, ખુલૂસ રાખો. તો આ એનો તરીકો છે. તો આજનો જે આપણી ચર્ચા છે, મને તમારા પાસે જે પણ ઇખલાસ ને ખુલૂસ સાથે અમલ કરશે એને શું ફાયદો ને લાભ મળશે. તો હું તમારા સામે 4 કે 5 ફાયદાઓ ને લાભ લઈને આવ્યું છું જે આપણા રિવાયતમાં છે કે તમારા જિંદગીમાં ખુલૂસ આવશે તો તમે આ બધું મળશે. ને આપણે જાણે છે ઇન્સાન આપણે જે છે આપણે લેનદેન ખપે. આપણે કાંઈ કામ કરે તો આપણે તરત જ ગોતે કે એનો ફાયદો શું છે. હું ઇખલાસ મારા દિલમાં આવશે તો મને શું મળશે. આપણે જરા એક પ્રમાણે જરા સેલ્ફિશ છે, આપણે ફાયદો ખપે ને બરાબર છે. તો આ આપણા રિવાયતમાં ઘણા રિવાયતમાં એ બયાન થયું છે કે 5 ચીજો તમને મળશે અગર તમારા જિંદગીમાં ખુલૂસ આવી જશે. પહેલી ચીજ છે કે તમારી આમાલની કિંમત વધી જશે. તમારા આમાલની જે વેલ્યુ છે એ વધી જશે. તમારું મકામ ખુદાના બાજુમાં, ખુદાના નજદીક ઉપર થઈ જશે. ને આપણે બધાને ખપે કે આપણું મકામ બહુ સારું હોય ખુદાના બારગાહમાં. તો આ હદીસ છે, ઇન્શાલ્લાહ આજે હું કોશિશ કર્યો છું કે આ હદીસનું ટ્રાન્સલેશન હું ફ્રેન્ચમાં તમારા માટે લઈને આવ્યો છું કે તમે બધા આને પણ વાંચી શકો. અને આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મીડિયા ટીમ છે એ મારું પ્રેઝન્ટેશન ડાયરેક્ટ આખું, પહેલા વિડીયો લેતા હતા, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે એ ડાયરેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન મારા કમ્પ્યુટરમાંથી હું તમને દેખાડે છે. તો જે ઓનલાઈન પણ જોઈ છે એ લોકો આ હદીસને આ જોઈ શકે. પણ હું એક વાત કહું છું કે હું ફ્રાન્સે નથી જાણતો ને આ બધું જે ટ્રાન્સલેશન છે આ ચેટ જીપીટીનું છે. તો કાંઈ પણ એમાં ખોટ હશે તો હું ડિસ્ક્લેમર, હું કાંઈ જવાબદારી નથી લેતો. કાંઈ એના અંદર કાંઈ હશે તો તમે જાઓ, ઓલું એનું જે કંપની છે ચેટ જીપીટીનું ઓપન એર, તમે એ લોકોને કાંઈ તમને કાંઈ લઈ જાવશે કોર્ટમાં કે મુકદ્દમો કરો હોય તો એ લોકોને, મારું કાંઈ હું જવાબદારી નથી લેતો. તો આ પહેલી હદીસ છે. આ હદીસ છે રસૂલુલ્લાહ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમથી. તો આ પહેલો ફાયદો છે કે રસૂલુલ્લાહ ફરમાવે છે બિલ ઇખલાસ યતફાદલુ મરાતિબુલ મુમિનીન. મોમિનીનના દરમિયાન જે ફર્ક છે,
મરાતિબનું, મકામનું. આપણે જાણીએ છીએ બધાનું ઈમાનનું દરજો એક જેવું નથી. આપણે બધા મોમિન છે, એમાં કોઈ શક આપણે નથી, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધા મોમિન છે એનો મર્તબો બહુ ઊંચો છે, બીજા મોમિનો છે એનો મર્તબો મીડિયમ છે, ઓકે ઓકે છે, ને બીજા પણ મોમિનીન હોય છે એનો મર્તબો શું છે, બાઉન્ડ્રી લાઇનમાં છે. આપણે જાણીએ છીએ ને કે કોઈ ફેરે મારા અંદર ઈમાન છે પણ હું બહુ બાઉન્ડ્રીના બાજુમાં રહું છું, કોઈ ફેરે ક્રોસ થઈ જાય, ઈમાનથી બહાર જાઓ, કોઈ ફેરે આવી જાઓ, તો આ પણ એક દરજ્જો છે. ઘણા માણસો છે એનું જરા મીડિયમ છે, બાઉન્ડ્રીથી લોકો દૂર છે, ને ઘણા છે એ ખુદાના મુકર્રબ બંદાઓ છે, ખુદાની બારગાહમાં એ લોકોનું ઘણું મકામ છે. ફર્ક શું છે? ઇખલાસનો ફર્ક છે. હવે હું કાલે તમને ઉદાહરણ આપ્યું સૂરે દહરની જે આયાત છે, એક બીજું ઉદાહરણ એક્ઝામ્પલ હું આપું છું. આપણે બધા સાંભળ્યા છે મિંબર ઉપર આ ઘણું કે જ્યારે અમીરુલ મોમિનીન ઓલું ઝરબત માયરા ખંદકમાં જાણે છે તો રસૂલલ્લાહ એક શું કીધા? ઝરબતુ અલીન યૌમલ ખંદક અફદલુ મિન ઇબાદતિ થકલૈન. અજીબ આ એક અમીરુલ મોમિનીનની એક ઝરબત, ને હું કહું છું બહુ તમે મને પણ તલવાર દેશો, જરા મને પ્રેક્ટિસ આપશો તો હું પણ મારીશ, મને તો કાંઈ વાંધો નથી, આપણે પ્રેક્ટિસ મળશે તો. ઝરબત મારવામાં શું થાય છે? ઓલું કોણ હતું? મરહબ હતું, પડી ગયું હતું, જમીન ઉપર હતું, મારા હાથમાં તલવાર હતી, હું પણ જઈને મારીશ. શું ફર્ક છે? રસૂલલ્લાહ ફરમાવે છે કે જે અમીરુલ મોમિનીનની એક ઝરબત હતી એનું કિંમત કેટલું હતું? ઇબાદત સકલૈનની, ઇન્સાનોની ને જીનોની બધાની તમે ઇબાદતને સાથે લઈ લો એનાથી પણ વધારે એની ફઝીલત હતી. ફર્ક શું હતું? ખુલૂસ, ઇખલાસ, કે ખુદા માટે, ખુદાના ખુશી માટે, ખુદાનું ફરમાન હતું એટલે અમીરુલ મોમિનીન આ અમલને અંજામ દેતા. ને આપણે આ પણ જાણીએ છીએ કે અહલે બેત અલૈહિસ્સલામનું જે ઇખલાસનો મર્તબો છે આ જુદું છે, આપણે ના પહોંચી શકે. બીજા મકામાત છે આપણે પહોંચી શકે, બીજા અહલે બેતના મકામાત છે આપણે લોકોનું જે ખુલૂસ છે, જે ઇલ્મ છે, આપણે ઓલું દરવાજો આપણા માટે બંધ છે. હું કીધું છું કે ખુદા 14 માસૂમીન બનાવ્યા છે ને આ સ્પેશિયલ છે. ઇન્શાલ્લાહ આપણું ઇંગ્લિશનું પણ દર્શ છે, હું અહીંયા જરા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ કરી દઉં મારું ઇંગ્લિશનું જે દર્શ છે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે ચર્ચા કરે છે ઇંગ્લિશમાં ઇમામત ઉપર, કે ઇમામનો મર્તબો શું હોય, એનું મકામ શું હોય, ને શેના માટે ખુદાને ઇમામે મોકલાવ્યા છે. તો ઇન્શાલ્લાહ હું આપણે તો આ એક ફાયદો છે કે તમારું આમાલનું કિંમત વધી જશે. બીજો ફાયદો જે આપણા હાદીસમાં જેનું જિક્ર થયું છે કે જે પણ ખુલૂસ સાથે અમલ કરે એના જિંદગીમાં ખૈર બરકાત આવી જશે. તમે ખુલૂસ સાથે અમલ કરો, ખુદા તમારું ધ્યાન રાખશે. તમે ખુદાનું ધ્યાન રાખો તમારા જિંદગીમાં, તમે ખુદાને તવજ્જો કરો તમારા જિંદગીમાં, ખુદા તમારા જિંદગી ઉપર તવજ્જો કરશે. તો આ બહુ સારી ને ખૂબસૂરત, બધા અહાદીસ ખૂબસૂરત છે પણ આ બહુ સારી હદીસ છે. હું હદીસનું અરબી પડું છું, પછી મને એક આગા અહીંયા બેસા છે તો જાણે છે, હું બીજાઓને પૂછીશ કે હું હદીસને પડું છું અને મને પૂછવું છે કે આ હદીસ કોનાથી છે, આપણા માસૂમીનમાંથી કોનાથી આ હદીસ હું પડું છું. મન અસઅદા ઇલલ્લાહી ખાલિસા ઇબાદતે અહબતલ્લાહુ ઇલૈહી અફદલા મસ્લહતે. તમે ફ્રેન્ચમાં પણ વાંચી શકો કે એનું મતલબ શું છે, કે જે પણ ખુલૂસ સાથે ખુદાની ઇબાદત કરે ને આપણા ઇબાદતને ઉપર મોકલાવે. આ પણ બહુ સારું એમાં હદીસમાં એક શબ્દ છે કે જે પણ ખુલૂસ સાથે અમલ કરે એનું અમલ ઉપર જાય, ખુદા પાસે જાય. જેના અમલમાં ખુલૂસ ના હોય અહીંયા જ રહી જશે. આપણું જે અમલ છે એના અંદર ખુલૂસ ના હોય તો અહીંયા દુનિયામાં રહી જશે. તમને કાંઈ દુનિયામાં મળે તો મળે, નહીં મળે તો કાંઈ નહીં. પણ જે ખુલૂસ સાથે અમલ હોય એ ઉપર જાય, અસઆદા, ઉપર ખુદા પાસે જાય. જે પણ આપણું ખાલિસ ઇબાદત ઉપર મોકલાવે તો ખુદા એનું બહેતરીન મસલહત, એનું ખૈર ને બરકત એના જિંદગીમાં ઉપરથી ખુદા પછી એના માટે નીચે મોકલાવે છે. તો તમે ખુલૂસથી ઉપર મોકલાવો, એનું નતીજો એ થશે કે તમારા જિંદગીમાં ખૈર બરકત આવશે. ખુલૂસનું નતીજો આપણે આ જિંદગીમાં જોઈ શકીએ. કોઈ જાણે છે આ હદીસ કોનાથી છે? આપણા માસૂમીનમાંથી કોણ આ હદીસને ફરમાવ્યા છે? તમે ગેસ કરો? જી ના, જી ના, ઇમામ સાહેબ.
આ હું પૂછું છું કે મને ખબર છે કે જેના સ્ટેન્ડર્ડ આન્સર છે એ નથી, કેમ કે ઘણા ફેરે આપણે લાગે છે કે આ રસૂલુલ્લાહનું હશે કે ઇમામ સાદિકના. આ થોડું જુદું છે. તમે શું લાગે છે? જી ના, ઇમામ જવાદ પર નહીં, ના ચોથા ઇમામ પર ના ના. હવે હું બધા તમે નામ લઈ લેશો તો પછી ખબર પડી જશે. હવે કેટલા? પાંચવા ઇમામ નો. આ હદીસ છે બીબી ફાતિમા તો ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા. સલવાત પડી દો મોહમ્મદ. જો તમે મારા શબ્દ હું બહુ કેરફુલ હતો, કીધું માસુમીનમાં, હું ના કીધું ઇમામોમાં, તો તમે ધ્યાન નહીં રાખ્યું. કીધું 14 માસુમીનમાં આ હદીસ કોનાથી છે? આ ખૂબસૂરત હદીસ આપણે જોઈ છે બીબી ફાતિમા તો ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાથી. આ હદીસ છે કે આપણે એનાથી ખબર પડે કે ખુલૂસ હોય તો જિંદગીમાં બરકત આવી જશે. ખુદા આપણું બહેતરથી બહેતર કરશે, કેમ કે તકદીર જે છે ખુદાના હાથમાં છે. આપણે કહે છે ને કે આ મહિનામાં લૈલતુલ કદ્ર છે, આપણું તકદીર, આપણું મુકદ્દરાત આ મહિનામાં આગલા જે સાલ છે એના વાસ્તે ફિક્સ થશે. એનું અમલ, એનું તરીકો આ છે કે ઇન્સાન ખુલૂસ સાથે અમલ કરે. તો આ બીજો ફાયદો છે કે બહુ સારો ફાયદો છે કે આપણે ખુલૂસ સાથે અમલ કરે. ત્રીજું જે ફાયદો છે ને આ અજીબ છે ખુદાનો નિઝામ. આ ત્રીજો ફાયદો કે તમે જેટલું ખુલૂસ સાથે અમલ કરો ને ઓલા અમલને છુપાવી દો, ખુદા એને બધાના સામે બયાન કરી નાખશે. તમે જેટલું ખુલૂસ હોય, તમે કોશિશ કરો કે આ અમલ મને કોને નથી કહેવું, મને આ હું ખુદા વાસ્તે કર્યો છું. તમે જેટલું એને હાઈડ કરવાનું કોશિશ કરશો, છુપાવવાનું કોશિશ કરશો, ખુદાનું નિઝામ આ છે કે ખુદા એનું ખબર બારે કાઢી નાખશે. બધાને ખબર પડી જશે કે તમે આ કામ કર્યા છો. આ અજીબ ખુદાનું નિઝામ છે. ને આ કેમ થાય છે? કેમ કે આ સૂરે રહેમાનની આયત છે. આપણે સૂરે રહેમાન ઘણું પડે છે, તો આ સૂરે રહેમાનની આયત છે કુલ્લુ મન અલૈહા ફાન. ખુદાના અલાવે જેટલા ચીજો છે આ કાયનાતમાં એ ફાની છે, એનું કાંઈ વેલ્યુ નથી, ઝીરો છે. વયબકા વજહુ રબ્બિકા ધુલ જલાલી વલ ઇકરામ. જે કામ પણ વજહુલ્લાહ માટે હોય, ખુદાના માટે હોય, એ રહી જશે. જેટલું પણ ખુદાના અલાવા તમે જેના પાસ પણ કર્યા છો એ મટી જશે, એનું કાંઈ અસર નથી રહેવાનું છે. આ અજીબ ખુદાનું નિઝામ છે કે મારા અમલમાં 10% ખુલૂસ હોય, ઓલું રહી જશે. 90% મારું બીજા ચીજો, બીજા નિયાત હશે કે મારું લાભ થઈ જશે, ફાયદો થઈ જશે, ઓલું મારું વખાણ કરશે, એનું બધું એનું અસર પતી જશે. તો ખુલૂસ જે છે આ તમારા અમલને વધારેથી વધારે બીજાઓના સામે ખોલીને લાવે છે. તો મને કેમ કે આપણા પાસે, મારા પાસે 5 પોઈન્ટ છે ને આપણા પાસે ઘણું ટાઈમ છે, તો હું એક સ્ટોરીને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? કિસ્સો, વાર્તા. ઓકે, હું મારું ગુજરાતી હું આગળથી શીખું છું, મને ઘણું બધું નથી જાણતું. તો મને એક કિસ્સો, સ્ટોરી તમને કેવું છે, રિયલ સ્ટોરી છે. આપણે બધા શેખ અબ્બાસે કુમ્મીનું નામ સાંભળ્યા છે. કોણ છે શેખ અબ્બાસે કુમ્મી? મફાતિઉલ જિનાનના લખવાવાળા રાઇટર, બુઝુર્ગ આલિમ હતા. મને એક સવાલ કરવું છે તમારાથી કે આપણા પાસે ઘણા બધા દુઆઓના કિતાબો છે. તમે જાણો છો ને, આપણા જે બુઝુર્ગ ઉલમા છે, શેખ તુસીથી તમે લ્યો તા આજ સુધી ઘણા દુઆઓના કિતાબો દુનિયામાં, શિયા આપણા જે દુનિયા છે એમાં છે. આપણે જોઈએ છે કોઈ ફેરે ગુજરાતીમાં તમારા પાસે હોય, તમે શું કહ્યું? ઝાદુસ સાલિહીન. આપણે નાના હતા તો આપણે ગુજરાતી સારું ના હતું તો આપણે વાંચતા હતા જાદુસ સાલિહીન. આપણે લાગતું હતું કે આ જાદુની કિતાબ છે, કેમ કે એનું નામ જે છે, તમે જે લખેલું છે આપણે બરાબર તલફુઝ નથી કરતા હતા, તો આપણે પડતા હતા એને જાદુસ સાલિહીન, તો આપણે લાગતું હતું કે એના અંદર કઈ જાદુની વાતો છે. પછી આપણે હૌઝામાં ગયા તો મને ખબર પડ્યો કે ઓ આ જાદુસ સાલિહીન નથી, આ ઝાદુસ સાલિહીન અરબી નામ છે કે જે નેક બંદા છે એના વાસ્તે એક સામાન્ય સફર છે. ઝાદુસ સાલિહીન છે, ઘણા બધા દુઆઓના કિતાબો છે. શું થયું કે મફાતિહુલ જિનાન બધાના ઘરમાં આવી ગયા? તમે શું લાગે છે? ને તમે કિતાબમાં જો કાંઈ સ્પેશિયલ એના અંદર ચીજ, તમે મને કહો મફાતિહુલ જિનાનમાં શું સ્પેશિયલ છે? દુઆ તમે જો શરૂમાં કુરાનના સૂરા છે, પછી જે દુઆઓ છે આ છે જે ફેમસ તમારા પાસે, પછી બીજા ઝિયારતો છે, એના અંદર શું સ્પેશિયલ છે?
પણ શું થયું કે આ કિતાબ બધાના ઘરે છે. આજ તમે શિયા દુનિયામાં જ્યારે પણ જાઓ, આ બધાના પાસે, બધા જાણે છે મફાતિઉલ જિનાન શેખ અબ્બાસે કુમ્મી. એની કારણ શું છે? શેખ અબ્બાસે કુમ્મીનું ઇખલાસ. તો હું તમને એક સ્ટોરી એનું આપું છું કે શેખ અબ્બાસે કુમ્મી ઘણા બધા કિતાબો લખ્યા છે. એ લાગે છે 20 કે 30 કિતાબો લખાય છે. એના અંદર એક બહુ સારી કિતાબ લખ્યા છે, એનું નામ છે મનાઝિલુલ આખિરા, આખિરતના મકામાત. બહુ સારી કિતાબ છે. ઇંગ્લિશમાં પણ એનું તર્જુમે છે, મને નથી ખબર ફ્રાન્સીમાં છે કે નહીં, ગુજરાતીમાં પણ છે, ઓરિજિનલ ફારસીમાં છે, અરબીમાં છે, કે એ જે આખિરતના જે મનાઝિલ છે એનું આ બયાન કરે છે કે મૌત કેવી રીતે થશે, પછી બરઝખમાં જાશું તો શું થશે, પછી મકામ કયામત. બહુ સારી કિતાબ છે. તો એ કિતાબ એ લખ્યા ને બહુ જવાન હતા, મને લાગે એનું ઉંમર કાંઈ 30-35 કાંઈ હતું. ને એના શેખ અબ્બાસે કુમ્મીના જે વાલિદ હતા એ પણ આલિમ હતા. તો એક દિવસ શું થયું કે શેખ અબ્બાસે કુમ્મી એના વાલિદ સાથે, કે જે એનું એજ હતું, એ બે સાથે જાય છે હરામમાં, કુમમાં નમાઝ પડવા. આ મસ્જિદ આઝમ છે, તમે જાણો છો ને, આ મસ્જિદ આઝમ છે. બાજુમાં હરામના ઝરીજા છે, એના બાજુમાં એક મોટી મસ્જિદ છે, મસ્જિદ આઝમ. તો ઉहाँ જાય છે, નમાઝ પડે છે. નમાઝ પછી ઉहाँ એક કોઈ મિંબર ઉપર જઈને એ કોઈ મજલિસ આપે છે, કાંઈ ખિતાબ કરે છે, નસીહત કરે છે. તો ઓલું જે ખતીબ છે એ જાય છે ને બહુ સારી મજલિસ પડે છે ને નસીહત કરે છે, બહુ સારી. ને જે શેખ અબ્બાસે કુમ્મીના ફાધર છે એ એના જવાન છોકરાઓને જોઈ છે, કહે છે કે જો આ કેટલું કામયાબ થઈ ગયું, તું શું કરે છે? એને કહે છે કે એને પણ ગમતું હતું કે એના જે છોકરા છે શેખ અબ્બાસ કુમ્મી, એ પણ જાય મિંબર ઉપર નસીહત કરે, બીજાઓને હિદાયત કરે. તો તમે વિચાર કરો કે ઓલું જે વાયઝ હતો મિંબર ઉપર, એ શેખ અબ્બાસે કુમ્મીના કિતાબમાંથી વાંચતો હતો. મનાઝિલુલ આખિરા એના હાથમાં હતું ને આ મનાઝિલુલ આખિરામાંથી ઓલું જે મિંબર ઉપર હતો એ વાંચતો હતો. ને એના જે વાલિદ હતા એને ના ખબર હતું કે આ મારા દીકરોને, મારા ફરઝંદનું કિતાબ છે. તો હવે તમે વિચાર કરો કે કેટલું ખુલૂસ હતું શેખ અબ્બાસે કુમ્મીના દિલમાં, કે એ પલટીને ના કીધા એના ફાધરને, એના વાલિદને, કે હું પણ કાંઈ કરું છું ખિદમત, આ મારી કિતાબ છે કે એ જે પડે છે હું લખ્યો છું. પણ એને કહેવાનું હતું, કેમ કે એના જે વાલિદ હતા એ ગુસ્સા થઈ ગયા કે તું શું કરે છે અહીંયા હોઝામાં બેસો છે, ના તારું મિંબર ઉપર જાય છે, ના હિદાયત કરે છે, આને જો તો કેટલું સારું એ પ્રવચન કરે છે, વાસ કરે છે, તું શું કરે છે? તો એના દિલમાં આવ્યું કે હું કહું કે બાબા આ મારી કિતાબથી આ પડે છે, આ મારી ખિદમત છે. પણ ઓવા એના ઝહેનમાં ખ્યાલ આવ્યું કે હું અગર ખુદા માટે આ કામ કર્યો છું તો મને એ પણ નથી ખપતું કે મારા બાબાને, મારા ફાધરને ખબર પડે, ખુદા વાસ્તે હું લખ્યો છું. તો આ ખુલૂસ છે કે જ્યારે કોઈ તમે પૂછે પણ ના, તમારું વખાણ પણ ના કરે, એના પલટીમાં, એના મુકાબેલમાં તમે કોઈને આવે તમારી મઝમ્મત કરે, તમે આ સારું કામ કર્યો, તમે કહો કે વાંધો નથી, આપણે ખુદા માટે આ કામ કર્યા છે. ને આ જ કારણ છે કે તમે જો છો કે જેટલું ખુલૂસ હોય એટલું ખુદા બરકત આપે. એટલે તમે જો છો કે આ ઘણા બધા ઉલમાઓ કીધા છે કે એનું કારણ કે મફાતિઉલ જિનાન ફેમસ થઈ ગયું, વર્લ્ડ ફેમસ થઈ ગયું, એનું કારણ એ છે શેખ અબ્બાસે કુમ્મીનું ઇખલાસ. એટલું ખુલૂસ હતું કે આ, અને આપણે સૌથી જે ઊંચું જે એક્ઝામ્પલ ને મિસાલ છે આપણા પાસે, હું ઘણા ફેરે આ ઉદાહરણ આપ્યો છું, કરબલાનું છે, ઇમામ હુસૈનનું છે. કેમ કે બહુ ગુરબત હતી ઇમામ હુસૈન જ્યારે ઓલું કરબલાનું વાક્યો પેશ આવ્યું, કોઈ પૂછવા વાળું ના હતું. તો આપણે બધાને યાદ છે કે જ્યારે બધા શહીદ થઈ ગયા તો ઇમામ શું કીધા? હલ મિન નાસિરિન યનસુરની, કોઈ આય મારી મદદ કરવા, ને કોઈ ના હતું, કોઈ જવાબ ના દીધો. ને ગુરબતમાં શહીદ થઈ ગયા પણ ખુલૂસ સાથે કુરબાની આપ્યા. ઇમામ હુસૈનનું ખુલૂસ આપણે જાણે છે, રિદન બિકદાઇહી વ તસ્લીમન લિઅમરે, આ બધા આપણે જોઈએ છે કે કહેવામાં આવે છે આ દુઆ છે જે શેખ તુસી નકલ કર્યા છે કે એ ઇમામ હુસૈનની આખરી દુઆ છે કે જ્યારે મક્તલમાં પડી ગયા જખ્મી થઈને, ને શહાદતના પહેલાનું આ છે કે શેખ તુસી આ દુઆને નકલ કરે છે કે આ આયતા શરૂ થાય છે, અંત મુતઆલિલ મકાન, ખુદાને ખિતાબ કરે છે કે ખુદા તારું મકાન બહુ બુલંદ છે. યા ગિયાસલ મુસ્તકીસીન, ખુદા તું આવ મારી મદદ કર. એટલે ઓલું ખુલૂસનું જે મર્તબો હતો ઇમામનું, એનું
નતીજો આ છે કે આજે આપ જોઈએ છે કે અરબઈનમાં 10 મિલિયન કે 20 મિલિયન માણસો જાય છે ને એનું ખાવાનું પીવાનું બધું થઈ જાય છે ને બધા જાય છે ઝિયારત કરી શકે છે. આ ખુદાનું કાનૂન છે. તમે જેટલું ખુલૂસ હશે ખુદા તમારો કામને ખોલી નાખશે, બધાને બતાવી નાખશે. અને આ સૌથી વધારે સારું કામ છે કે એના બીજા કે હું પોતે પોતાની વખાણ કરું. ખુદા એક આવું કામ કરશે કે બધા તમારી વખાણ કરશે. આ ઇખલાસનો નતીજો. ચોથી ચીજ મારું પાસે છે, હજી ટાઈમ છે, કે જે પણ ખુલૂસ સાથે અમલ કરે એના આ બહુ ખુશ છે મને લાગે છે ને શું થઈ ગયું છે મને આ ફોટો મળી લો કે હું તમને દેખાડું કે આપણે પણ ખુશ રહીએ. અને એક શું એને કાંઈ મળી ગયું છે મને લાગે છે. ઓલું હું $10 મિલિયન કીધું હતું કે એનું બેંક એકાઉન્ટમાં કોઈને ના આવ્યું, એને આવી ગયું છે મને લાગે. તો એના બેંક એકાઉન્ટમાં આવી ગયા છે તો એ બહુ ખુશ છે. તો ખુલૂસ જેના જિંદગીમાં હોય એ આવી રીતે ખુશ થઈ જશે. કે આ પણ એક હદીસ છે, હું તમારા સામે આ પડું છું. આ રસૂલુલ્લાહની હદીસ છે. વઅમ્મા અલામતુલ મુખલિસ ફઅરબઆ. તમે જોવું હોય નિશાની શું છે જે માણસના અંદર ખુલૂસ હોય, રસૂલુલ્લાહ ફરમાવે છે 4 નિશાનીઓ એના અંદર તમે જોઈ શકો. જેના જિંદગીમાં ખુલૂસ હોય આ 4 નિશાનીઓ એના જિંદગીમાં હશે. હું ફ્રાન્સમાં છે, તમે જો મને લાગે છે સારું હશે તર્જુમો, નથી ખબર. પહેલું એનો જે નતીજો છે કે યસ્લુમ કલ્બુહુ, એનું દિલ આરામ થઈ જાય, સુકૂન આવી જાય. કેમ કે એને વ્યાધિ નથી કે બીજા શું કહેશે. એને યકીન છે કે મારું રબ રાજી છે, ખુદા ખુશ છે, હું એનું ફરમાન ઉપર અમલ કર્યું છું, હવે મને શેનું વ્યાધિ થશે. હું તો મારું જે જિમ્મેદારી મારી જવાબદારી હતી હું કરી દીધો. ખુદા તો રાજી છે, અહલે બૈત રાજી છે, તો હવે મને શું છે બીજા રાજી થાય કે નહીં થાય. પહેલું ફાયદો જે મળે નિશાની છે કે એનું દિલમાં સુકૂન આવી જાય. વતસ્લુમ જવારિહુહુ, એનું બદનના અંદર એક સુકૂન આવી જાય. એના અંદર સ્ટ્રેસ નથી, એ પરેશાન નહીં થાય. તમે નહીં જો કે એ દોડે છે ને આ હોય. જેના અંદર ખુલૂસ ના હોય તો આ થઈ જાય. કેમ કે જ્યારે ખુલૂસ ના હોય ઇન્સાન વિચાર કરે કે હવે હું આના પાસે જાઉં તો એ મારું કાંઈ સોલ્વ કરશે, એની વાત માનું હું તો એ કાંઈ કરશે ને પછી તમે કરવા જાઓ ને નહીં થાય તો ઇન્સાન થોડું સ્ટ્રેસમાં આવી જાય. પણ તમારી પાસે ખુલૂસ હોય તો જિંદગીમાં સ્ટ્રેસ નથી. વબદલા ખૈરહુ વકફા, અહીંયા એના પાછળ છે ઓલું બીજું એનું ક્લાસ જે છે ઓલું છુપી ગયું છે. વકુફા અન શર્રિહી, કે જેના અંદર પણ ખુલૂસ હશે એનું ખૈર બધાને મળશે. એના અંદર જે નેકી છે ખૈર છે બધાને. જેના અંદર ખુલૂસ છે બધા માણસોને પસંદ છે કે એના બાજુમાં જાય. કેમ કે એ સારું માણસ છે, એના નિયતમાં કોઈ ખોટ નથી, તમને મદદ કરે છે તો ખુલૂસ સાથે બધાને ગમે છે. એનું ખૈર જે છે બધા પાસે પહોંચી જાય છે ને એનાથી બધા એના શરથી બધા મહેફૂઝ રહી જાય છે. એ જેના અંદર ખુલૂસ છે એ કોઈનું નુકસાન નથી કરી શકતું, કોઈને નુકસાન ને કોઈ ડેમેજ એ ના કરી શકે. તો આ 4 ફાયદો છે જે આપણે કહેવામાં આવ્યા છે કે જેના અંદર પણ ખુલૂસ હશે એને મળશે. ને આખરી હદીસ કે આ આપણું મારું લાસ્ટ સ્લાઇડ છે કે જેના અંદર આ હદીસ છે અમીરુલ મોમિનીન ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ થી. કે ઇમામ ફરમાવે છે અખલિસ કલ્બકા, તારા દિલમાં તું ખુલૂસ લઈને આવી જા. કેમ કે ખુલૂસ એક દિલની કૈફિયત છે, આપણા દિલમાં હોય ખુલૂસ. હું કીધું છું કે એક નિયત છે, કોઈ બારેથી ના જોઈ શકે મારું નિયત શું છે. ખુદા જાણે છે કે મારું નિયત શું છે. તમે જેટલું પણ આપણે એક્ટિંગ કરે ને બારેથી દેખાડે કે હું બહુ સારું કામ કરું છું, પોતાનું હાલત જે છે આપણે પોતે જાણે છે. કે કુરાન કહે છે ઇન્નલ ઇન્સાન અલા નફ્સિહી બસીરા. જેટલા આપણે માણસો છે, ઇન્સાનો છે, આપણે પોતા જાણે છે કે મારું દિલનું હાલત શું છે. તો ઇમામ કહે છે તારા દિલમાં તું ખુલૂસ લઈને આવી જા તો શું થશે. યકફીકલ કલીલુ મિનલ અમલ, તું થોડા અમલ પણ અંજામ દેશે તું જન્નત પહોંચી જઈશ. તો આ મારું જે દર્શ છે એનો ખુલાસો છે કે આપણે ઓછા અમલ પણ કરે, થોડા અમલ પણ કરે તો વાંધો નથી. તમે પણ જેટલા પણ આપણે આ થોડા અમલ કરે છે ખુલૂસ સાથે કરે. ને આ ઇસ્લામ આપણે શીખાડે છે કે આપણે ઘણું ક્વોન્ટિટીના પાછળ નહીં જાય
કે આપણા પાસે મને આજે માહે રમઝાન છે તો મને 20 અમલ કરવું છે આજે, હું ચેકલિસ્ટ લાવું છું કે મેં આ દુઆ પડીશ, આ દુઆ પડીશ, આ દુઆ પડીશ, કુરાન પડીશ, ફાસ્ટ હું કુરાન પડું છું 15 મિનિટમાં. કેટલું? 15 મિનિટમાં ના થઈ જાય, અડધો કલાક લાગે એક જ્યુસ પડવા. તમે ફાસ્ટ પણ પડો તો નહીં થઈ જાય. એ કોઈ છે જે તરાવીમાં એ લોકો પડે છે, તમે જોયા છો વિડીયોઝ, બહુ અજીબ છે કે આ બીજા માણસો છે કે 15 મિનિટમાં આખું જ્યુસ પડી નાખે. 15 મિનિટમાં આખું જ્યુસ પડી નાખે, પોતેને પણ ના ખબર હોય શું પડે છે. એનું અરબી પણ અદા બરાબર નથી થતો. તો આપણે જરૂર નથી કે મને એક જ્યુસ કરવાનું છે, તમે કરો. એનાથી વધારે છે કે હું જેટલું પણ કુરાન પડું છું, કલીલુન મિનલ અમલ યકફીક. આપણે ઓછું એક પેજ હું પડું, ખુલૂસ સાથે પડું, તવજ્જો સાથે પડું, મારિફત સાથે પડું, એનું અસર મારા રૂહ ઉપર વધારે છે કે હું એક ચેકલિસ્ટ કરવા જાઉં કે હું આ પડીશ ને આ પડીશ ને આ પડીશ ને આ પડીશ ને. તવજ્જો નથી, ખુલૂસ નથી, એના અંદર રિયા આવી જાવે છે અને આટલા બધા એના અંદર બીજા ચીજો મિક્સ થઈ જાય. તો ખુદા કહે છે કે ના, તમે મિક્સ ના કરો. આપણે બધાને બહુ ભાવે ખીચડો, પણ ખુદાને આપણે નિયતમાં ખીચડો ના ભાવે. કે તમે કોકટેલ આપણે ના કરી દે કે હું શરૂ કર્યું તો ખુદા માટે આ કામ કરવા, પણ જ્યારે હું પહોંચ્યો આ કામ કરવા, બધા બીજા નિયતો આવી ગયા. મારું પોતાના ડર આવી ગયા, પછી ઓલું શું કહેશે, પછી આપણું સમાજ શું કહેશે, હું સ્કૂલમાં જઈશ, મારા ટીચર શું કહેશે. આપણે આટલું બધું વ્યાધિ થાય કે બધા શું કહેશે, પણ જ્યારે આ થાય તો આપણે ભૂલી જાય ખુદા શું કહેશે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે આ પૂછે કે હું આ અમલ અંજામ દઈશ તો ખુદા શું કહેશે, પછી આપણે જોઈએ કે બીજાઓ શું કહેશે. તો એટલે આ સુકૂનનું આ બેસ્ટ તરીકો છે કે આ કુરાનની એક આયત પણ છે, હમણાં નથી પડતું, મારું જે ટાઈમ છે એ મારી પાસે 3 મિનિટ છે, કે કુરાનમાં એક આયત છે કે જેમાં ખુદા કહે છે કે તમે પોતે વિચાર કરો કે એક ગુલામ હોય એનું એક માલિક હોય, આ સારું કે એક ગુલામ હોય એના 10 માલિકો હોય? શું સારું છે? એક માલિક. કેમ કે મને વ્યાધિ નથી, હું ગુલામ છું, મારું એક માલિક છે, એ જે મને ફરમાન આપશે હું કરીશ. મને કહેશે પાણી લઈને આવું, પાણી લઈને આવીશ. કે તું જા, તું મને ખાવાનું બનાવી દે, હું બનાવીશ. વ્યાધિ નથી, કેમ કે મારું એક માલિક છે, હું એક જગાથી વાત સાંભળું છું. પણ તમે વિચાર કરો, એક ગુલામ હશે, એના 5 કે 10 માલિકો હશે, શું થશે જિંદગી? ઓલું પેલો માલિક કહેશે તું જા પાણી લઈને આવ, તો એ જાય છે પાણી લેવા. બીજું કહેશે નહીં, તું પાણી નહીં લાવ, મારા વાસ્તે ચાય બનાવ. તું ઉવા જશે. પછી કહેશે નહીં, તું ચાય નહીં બનાવ, તું જા હું બારેથી કઈ દુકાનમાંથી લઈને આવ. તું ઉવા જશે. તો હવે શું કરશે? બધા નારાજ થઈ જશે. જેના એક તે વધારે માલિક હોય એ પોતે પણ નારાજ હોય, કઈ ના કરી શકે, બધા એના માલિકો પણ નારાજ છે. અને આ હકીકત છે કે આ દુનિયામાં તમે બધાને રાજીને ખુશ નહીં કરી શકે. તો આપણે કેમ કોશિશ કરે છે કે બધાને ખુશ કરે? આપણે ખુદાને ખુશ કરે પછી મૂકી દે. ખુદાનું કામ છે કે બધાને એ ખુશ કરાવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો આ ખુલૂસ છે. આપણે ખુદાવંદી મુતાલની બારગાહમાં દુઆ કરે છે. પોતાને પહેલે કહું છું કે કેમ કે હું આ વાતો કરું છું તો આમ નથી કે મારા માટે આ ચીજો નથી, તમારાથી પહેલા મારા માટે આ બધા ચીજો છે. કે આપણે બધા કોશિશ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ કે આ જે ઇખલાસ છે, ખુલૂસ છે, વધારેથી વધારે આપણે આમાલમાં, આપણી નિયાતમાં આવી જાય. કે જેટલું પણ આપણે આમાલ અંજામ દે ખુશી સાથે, ખુદાની ખુશનુદી સાથે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે અંજામ દે. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. અમારું લાસ્ટ સ્લાઇડ હતું. મેરસી, તમે બધા આવો છો, હું બહુ આભારી છું કે દરરોજ રાતે તમે આવો છો ને મને સાંભળો છો. એક બીજું સલવાત પડી દો મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ ઉપર. وما أمروا إلا
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। So alhamdulillah, we are again here to continue our discussion, and each day when we come, we should thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this tawfiq, this opportunity to benefit from these days and nights of the holy month of Ramadan. Because we never know, although we never pray in this manner, but we never know that this might be our last month of Ramadan. And this is how we should approach it. We should think that maybe this is my last chance, and who knows next year where we will be. So inshallah, we try our best, and the best way to benefit from this holy month is to pay attention to what actions we are doing, how we are conducting ourselves during our day, during our night. We try a bit to do a bit more ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, open a bit of time and recite a bit of Quran, recite some of the du'as. And because if I don't manage to make that connection with Allah subhanahu wa ta'ala in this month, I should know that in other months it's going to be even harder, because this is the month where everything is ready. So inshallah, we all will try to benefit from these holy months. If you remember yesterday, I left you with this question. So we were speaking about Wilayah and imamat, and it's a very important topic. It's the pillar of a religion, and we should know more about it as to when we believe in 12 imams, what does it mean? So I stopped with this question. It's not a very good question to ask, but sometimes you get these questions. And that was that, why did Allah make them the imams, not me, or not you? It's a very strange question, but I want to ask you, what do you think? He could have made me, right? He could have made me come into life in that time, and then he could have made me the imam. Why didn't he? Okay. In other words, is selection of an imam, is it random, just like that, or how does it work? Why were they chosen? It's a bit of a difficult question, but yes, you can try. Uh-huh. Okay. So, it's a very, very good answer, that we should think of it like this, that Allah subhanahu wa ta'ala knew in His infinite knowledge that these 14 people will be the best. He knew it from before. Okay. And we all know that Allah has infinite knowledge. Okay. He even has knowledge of future. And I know that might raise some questions in your mind, but maybe you can ask me later, but we need to discuss about this in the discussion on Tawheed, which we didn't. That Allah knowing future doesn't mean that I don't have free will. No, I have free will, I'm doing things on my own choice, but Allah knows the future as well. So Allah knows what is going to happen in the future, and He saw that amongst all the human beings that are going to be born and come on this planet, these 14 people will be the top. They will have the highest score. Let's say, I'm just giving example, just to make it clear. Let's say the top score was the Holy Prophet, and his score was 95, let's say, out of 100. So the top score, who would do the best amal, who would have all these best qualities, who would strive in the way of Allah, who would try to get closer to Him, the best was the Holy Prophet, and let's say his score was 95. So because Allah saw that he's the best, He made that 95 into 100. Allah gave that extra 5 to the Holy Prophet and the 14 Imams, and of course all the prophets, all the Anbiya. He gave them that extra to make them 100% and infallible. Why?
because Allah wants them to do a very heavy duty. Okay. So it's like this. Okay, so I'm just giving examples to make it clear that, okay. So let's say I'm a teacher and I have 20 students in my class. Okay, so I'm a teacher in a school, I have 20 students in my class. I want to select one student from these 20 to become the class head. So in class you have class head, right? You have a prefect, I don't know what do you call in French. Okay, you have a class head, okay. And this class head has to do some responsibilities. He has some duties to do. So what I'm going to do as a teacher, I'm going to look among these 20 people, and because I know them well, I'm going to say that I know that among these 20 people, this boy, he's going to be the best. He hasn't given the exam yet, but I know, because I know them, how well they have studied and how good they are. I know that this boy is going to be the best. So when I see he's the best, I select him and make him the head, because I want him to do a lot of heavy responsibility. So think of it this way, that what Allah does is that, so first answer is this, that, so is exactly what you mentioned, that because Allah knew that they will be the most obedient to His commands and they will be the servants of Allah, they would obey Him, He chose them based on merit. So the answer is clear. Why didn't He choose me? Why? Because maybe in Allah's knowledge, my score was maybe like, I don't know, 20, 30, 40 out of 100. I don't know what my score was, but it definitely wasn't matching the Holy Prophet. So of course, He's not going to give me. In other words, whenever Allah chooses someone for a duty, there is a wisdom behind it. It's not random. It's not the case that Allah said that, oh, who should I make the Prophet? Oh, he looks very good, so let him make the Prophet. No. Or I don't know, he's very tall, or he has a lot of money. No, Allah doesn't choose randomly. He has wisdom, and this is the wisdom because these are the best servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? But He gives them that additional thing because they have to do a lot of duty, so I'm coming back to that. So let me summarize this part. I want to move to the next part, and that is that, so this is the meaning of Wilayah. And this is important because we say that we have 12 imams. Okay? And all of them are our wali. So we should know what does it mean. It means two things. I mentioned this yesterday, that they have a very high spiritual station. They are very close servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second one is that they have authority over us. So these both things. They are very close to God. And because they are very close to God, they can give us commands. They can command us to do different things. So let me just continue my discussion and say that, and this is how Allah subhanahu wa ta'ala wants to guide us. Okay? This is Allah's system, so I'm going to show you how Allah's system of guidance works. So on the top you have Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And He is the source of wilayah and authority, right? Allah has authority over us because He created us. Because Allah created us, He can do anything. Anything means He's not going to do anything wrong. He's not going to oppress us. But He has the ability and power to do anything, to give us any commands He likes. So He has wilayah and authority over us. Then what happens? He gives this wilayah to the prophets and messengers. So that's the discussion on nubuwwat. And He has also given this authority to the imams. Okay. And again, you may ask, where is the proof? Inshallah, I'm going to show the proof to you that we have a lot of proof saying that the imams from the Ahlul Bayt were given this authority. And inshallah, in the end, okay, let me ask you and let me see what you have to say about it. Okay. So what I'm trying to say is that in every time and age, there must be an imam who guides us. Imam who sent from Allah, okay, who can guide us, who can train us. But we live in the period of ghaibat, right? Today we live in the period of ghaibat. We don't have the imam, right? So what happens to this imam? It's gone, right? We live in ghaibat. Imam is not there. Like, I want to obey him, but I can't see him. I can't ask him my questions. I want to get spiritual guidance from Imam Zaman, but he's not there. So what happens to this wilayah
and divine authority in the period of ghaibat. What happens? It's one option is you say that Allah has said that look, it's closed now. Okay, what it means is that in ghaibat Allah is not going to guide us. So because we are in ghaibat, till the zuhur happens and Imam comes, sorry, there's no guidance for you. You do whatever you want. Is that the case? Okay. So we have our maraje. What does that mean? And this is really important, that in the period of ghaiba, this authority has been given to the ulama, to the senior scholars. Not everyone. Okay. So good you mentioned maraje. Okay. So again, amongst the ulama, you have different levels, right? Okay. So I have also studied in Qum. You can call me an alim, but I don't have authority over you, right? I can't have, do I have authority over you? If I had, I would be giving you commands. I don't have authority. I'm just here to explain you different things. But when a marja says something, for example, we do taqleed of Ayatollah Sistani, may Allah protect him. If he gives a command or a law, you have to obey him. He has that authority. Question, who gave him that authority? It's the Imam Zaman gave. For the period of ghaibat. Because in ghaibat, we need someone to guide us. Who's going to guide us and who's going to have authority? It's going to be the top level of scholars, which in our ahadith, they are called fuqaha. Okay. So you have ulama, which is all the scholars, and you can take guidance from them. But amongst these ulama, you have those senior and topmost scholars, which in our ahadith, they are called fuqaha. So let me read this hadith also. This is a hadith from our 11th Imam, Imam Hasan al-Askari alayhi salam. Because this was one of the questions people had. So people at the time of Imam Askari, they already knew that ghaibat is going to start soon. The Imams were preparing. So from the time of 9th Imam, 10th Imam, 11th Imam, the Imams were telling the Shias that get ready for ghaibat. They were preparing them that look, a time will come where the 12th Imam is going to go into ghaibat, you won't have access to him. So many people would come and ask, so what do we do? What happens to my guidance? Who do I go for my guidance? So in one of the ahadith, Imam says, this is a famous hadith from Imam, that Man kana min al-fuqaha sa'inan li nafsihi hafizan li dinihi muti'an li amri mawla fa'ala al-awami an yukallidu. Sorry, it's a long hadith. The translation is that someone came and asked that what do I do in ghaiba? Imam says that if you find a faqih, a senior scholar, who also has taqwa, who's also just, who's not going after dunya and desires, follow him. For alal awam an yukalliduhu. So you see the word taqleed that we use taqleed, right? It's coming from this hadith. In this hadith, Imam says that for everyone, it's necessary that in period of ghaiba, you do taqleed of a faqih, a senior scholar, who is adil, who has taqwa, who doesn't go after dunya and haram things and other things. So this is the system that Allah subhanahu wa ta'ala has made. But this was a side point that in ghaibat also, it's not the case that we don't have guidance. So we can't go on the day of judgment and say that, oh, I was living in ghaibat, so I didn't have any guidance. Why? Because we would be told that you had ulama to ask, you had fuqaha, you had maraji, you could have gone to them and taken your guidance. Why didn't you go? They have certain authority over us, but this is not my topic. This would be a separate thing. If you're interested, we can speak about it. That in the period of ghaiba, what happens? Right now, my main focus is not ghaibat and what happens there. My main focus is that the imams that we have, 12 imams, what are their duties? And inshallah, I want to try and answer this question because this was one of the questions one of the brothers asked yesterday. And it is an important question that on one hand, we believe in tawheed, right? We want to have a direct connection with Allah. That's the aim, right? La ilaha illallah, there is no God, we want to. But on the other hand, we also say you have to believe in the imam. In order to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, you need to have the imam. So I want to answer this question that belief in imamat doesn't go against belief in tawheed, and belief in tawheed doesn't go against belief in imamat. In fact,
both of these are necessary. Both of these are necessary. In other words, if you don't believe in imams, you have not believed in Tawheed. You have rejected Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And I'll show that. And if you believe in Allah subhanahu, and if you believe in imams, it's exactly believing in Allah subhanahu wa ta'ala, because the Ahlul Bayt are there to take us closer to God. They are not equal to God. That's wrong. Okay? So first thing that we need to make clear in our minds is that all of the Ahlul Bayt are a creation of Allah. That's clear for us. So all these things that sometimes you hear in some places that people do ghuluv, they equate the imams to Allah, that's shirk. That's clearly shirk. If someone comes and says that Imam Ali, Naudhu Billah, is God, it's like the Christians who said that Jesus is son of God. So we completely reject. Neither the Prophet, none of the imams, they don't have a relationship with God. They're not children of God. They're not God, they are creation of Allah. They're makhluk of Allah, which automatically means they're dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. But the only problem is that because receiving guidance for us as human beings is not easy. Okay? It's not so simple that you say that, oh, I'll come in this dunya and I'll find my way to Allah subhanahu wa ta'ala. There are a lot of obstacles and problems on our path to Allah subhanahu wa ta'ala. So we need someone from outside to come and help us. And who is coming to come and help us? It's the imams and the divine guides which Allah subhanahu wa ta'ala has sent. So the answer to this question, that why do we need the imams? The answer is because we are so weak that ourselves we cannot find our path to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? You might ask, really? Yes, I'll give you the answer today. Okay? Today we have how many people on this planet? The total population? It's crossed 7 billion for sure, right? My country, India, is just one country. India is 1.4 billion people. It became the most populous country in the world. It's crossed China, by the way. We are the leaders now. We are number one. In something, we are number one. India is number one in something, and that's the population. So today, India is the most populous country in the world. China is gone. China is second now. It's number two. We are the leaders, okay? You have 7 billion people on this planet. Tell me how many of them are on the right path. Okay. Something as simple as this, which really, if you would have thought it would be common sense, is that alcohol is harmful for us, we shouldn't drink. I think that's how much we can convince everyone, right? But you see, majority of the people around the world today, they're okay with alcohol. And I mentioned in one of my dars that alcohol is one of the biggest industries in the world. $700 billion every year. Okay? So everybody is doing it. So if we don't have, 2,000 years have passed, 3,000 years have passed, we are still not figured out that alcohol is bad for us, human beings. Okay? So this goes to show, and there's a lot of evidence that we ourselves, we need help from outside to get guided. And who's going to come and help us? These are the prophets and the imams. So one of the duties that they have, and they come, is to come to us as human beings, say, hey, wake up, wake up. You have forgotten your God. You have become too materialistic. I have come to wake you up. So this is one of the duties of the imams. They have come to remind us. To remind us. Remind us of what? That there is a higher reality. You have a life after that. You have your actions, and you have to give account of your actions. So this is from Nahjul Balagha. Some of these I'm reading quickly. I'll translate also for you. So this is Nahjul Balagha, where Imam Ali is explaining why Allah sent the prophets. What was the reason? Why did we need them? Why can't I just directly go and connect to Allah? Because this is said many times, right? Why do I need Imam? I can directly connect. Yes, you can connect to Allah directly, but if you remember, so it's like this, right? There is no problem in directly connecting to Allah. In fact, that's what we are told. We should do dua. When we do dua, most of the time we are speaking to Allah, right? Dua iftitah, how does it start? We are speaking to
Allah, Allahumma inni aftatihu thana'a bihamdik. I'm speaking to Allah. But 99% of the people around the world don't get tawfiq to read the dua itself. Who's going to remind them? You need guides. You need someone to wake people up. So there's a lot of need for divine guides. It's not the case that Allah just put them for no reason. Allah wanted to add one layer between Him and His creation. No, there was no other choice. We need reminder. So that's why Amirul Mu'mineen says, وَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ. Allah sent prophets one after another. So you saw, right? Like for many of the nations, continuously Allah would send prophets and anbiya for them. Why? لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ. So that these prophets could come and remind them that, look, there was a day which you have forgotten today, where you testified and accepted that your God is one God. And this is very strange. There's a verse in the Quran, and there's a whole discussion about it. I'm not going to go into it. It's called the discussion about Alamud Dhar. So what we are told is that before we came in this dunya, all of us, we were in some place, I don't know what that place is, we were somewhere, where all of us were asked, Alastu bi Rabbikum? Allah asked us, all of us, am I not your Lord? What did we answer? Qalu bala. This is in the Quran, volume 1, the same Quran. Okay, the same Quran that we have. So there was a time before this dunya where we all agreed that we have one God. But what happened? As soon as we came to this dunya and we became busy with our desires, we all forgot that there is one God. Someone should come and wake us up, remind us, these are the Imams and these are the Ahlul Bayt. One of their duties is to remind us, wake us up, give us up that warning thing, وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ, so that these prophets can come and remind us of the blessings we have forgotten. So this is one reason. So basically today's dars is, I have 15 minutes left, is just about why do we need an imam? What happens if we don't have imam? It's just me and Allah. What I'm trying to say, it's not possible. It's not going to work. If we don't have guides sent by Allah to guide us, we'll get misguided. First reason is we need reminders. Okay. The second reason, and second thing that the imams and the anbiya do is that, so this is their duty. So I'm also mentioning, as I'm going along, what are the duties of the prophets. The second thing that the prophets and the imams do is that they come and they show proof of their truthfulness. Otherwise, anyone can come and claim that I'm an imam. Like let's say, okay, now this is going to be very bad. If I come right now and tell you I'm a prophet of Allah, what are you going to say? If I make a claim, you're going to say, prove it. What if I show some? Okay. So if anyone makes a claim to be a prophet, the first thing people are going to ask is, prove it to me. If you are a prophet, prove it to me. So all the prophets made sure that they showed miracles and they did supernatural things to prove to people that they have that connection with Allah. They are indeed sent by God, because people want to know, how do I know that this is a prophet, not someone else? So we have this idea of prophets showing miracles, and also, inshallah, tomorrow I'll give specific examples. Many times people would come to our imams and ask them for proof of their imamat also, because they wanted to know. So many times people would come to our imams and tell them that, I don't know if you are imam or not, show me. And then imam would do something supernatural, something extraordinary, which is not called a mu'jiza, because they're not prophets. It's called karamat. Okay? They do something extraordinary to prove to that person that indeed I am the imam. I'll just give you one example. And again, we have many, many examples of this in our authentic books of hadith and also in history. So just to give one example, although it wasn't a place where, so it's an example from our seventh Imam, that he was called in the court by Harun.
Okay, Harun al-Rashid, he called, and one of the things that these oppressive rulers would do is they would call the imams to their court and they would start making fun of the imam. They would start insulting the imam, literally. Okay. So Harun had called a joker in his court. You know a joker, right? Comedy person. He had called someone to do comedy and everything, and he started doing comedy, started insulting the imam and everything. You know how it is, right? Sometimes these comedians, they don't know anything. They start doing anything. So he started saying things about the imams, and then he said something very, very bad, something unacceptable about the imam and about the Ahlul Bayt and everything. And they all were laughing. Everybody in there, he was laughing, and imam was just standing. And then Harun turned to the imam and said that, look, what can you do? Kind of challenged the imam that I'm doing whatever I want. What can you do? So it's very strange, and this is there in our books of ahadith, very authentic, that in that room there was a painting of a lion. There was a painting of a lion on the wall. And imam turned to that painting and said that, Ya Asadallah khud adu Allah. That, O lion of Allah, go and catch the enemy of Allah. And that painting turned into a real lion. And the lion jumped out of it and it took care of that person who was doing this. And everybody was like, wow, this was like, why did the imam do it? To prove that he has that connection. This is one example, and I'll give you many examples. So this is an example where someone challenged the imam to prove that they have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And when he saw that now it's absolutely necessary to show that, he did that. He did that thing, and that thing happened. But there are many examples, inshallah, I'll give today, where people who genuinely come and ask for proof. So this is another thing that the imams do. The third reason that we need the imam. So basically my dars today is about why do we need imam. First reason, to remind us, to wake us up. Second reason is here that we need imam to give us the knowledge that we need. Okay? So Surah Al-Jumu'ah I recited yesterday, يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. One of the duties of the imams and the Prophet is, they are our teachers. Okay? And let me ask you that we all know that we need knowledge to live our lives. Why hasn't directly Allah put that knowledge in my ears? Why Allah sends prophets and people in between? Wouldn't it be better? Let me ask you. Wouldn't it be better that whenever I need some guidance, it's whispered into my ears? Why has Allah sent prophets? And they had to go through all the difficulties. They brought these divine books and it was so difficult. They had enemies. Then you had imams, and there are people who oppose the imams and they're trying to teach the people. Till you come, Imam Hussein was martyred. Then you come time of Imam Baqir and Imam Sadiq. They started teaching people. We know, right? At the time of Imam Sadiq, he taught thousands of ahadith. He's teaching people. Why? He could have whispered everything into our ear. Sorry? If everybody would be given their guidance in the ears, we would be fighting with each other. Right? Why? Because there'd be no consensus. Something would be whispered in your ear. I don't know what was whispered in your ear. Let's say we are fighting over, let's say, I don't know what example to give. Like let's say, okay, this bottle of water. Who owns this? Okay, so we're talking about this, and in my eyes, my ears, something is whispered. I say, it was whispered in my ears, this is mine. How do you know I'm not lying? You can also come and say, in my ears it was whispered, this is mine. Now what do? So sometimes we think that it's good Allah directly gives the guidance in our ears, but it's not going to work. It's senseless to think that Allah can put guidance directly in our minds and everything will be okay. No, it will be chaos, it will be trouble, will be like, how do you solve this now? But as opposed to this, if you have the Holy Quran as a book, that's our guidance. If I say this is my bottle, I have to prove it through the Quran or through the Hadith. Okay?
For example, I have to say that I bought this bottle with my own money, and look, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, ahallallahu al-bay'. When you buy and sell something, you own it, so this is mine. You can't claim it. Okay? So external, this is important. I don't know if I'm able to convey it properly, but it's silly to think that Allah would whisper the guidance into our ears. There would be no one single guidance. Everybody will be doing their own things, the way people are doing anyways right now, right? The Buddhists say that, I think this is the path. I'm going to follow religion like this. The Christians say we're going to do this. Muslims say we're going to do this. Now, how do you solve this? Therefore, it's important that we need people sent by God to teach us. Who are these? The Ahlul Bayt. Okay. So, again, it's a role that you cannot replace. If you take away Ahlul Bayt as our teachers, then nothing is there. How you pray is based on the teachings of Ahlul Bayt. How you do akhlaq. So all my dars that I'm doing on akhlaq in Gujrati, everything is from Ahlul Bayt. If you remove Ahlul Bayt, you have nothing. You have no knowledge. Yes, if you have a question? That's a very important question. The answer to that is that yes, we have fights even though we have guidance from Ahlul Bayt, but there are two differences. These fights are much less than what we would have if we would had like everything whispered into our ears. Secondly, the fights we have today go back to our own problems, nothing to do with God. That's so important. Why do we have fights in our things? Why? Because let's say I'm not an expert and I'm giving an opinion. And that's many times you have fight in religion because people who don't know enough about religion, they come and give their opinion. So all the fights that we have between us today, they go back to our own problems. It's nothing you can attribute to God. In other words, Allah's system from His side is perfect. Any problem you see is our problem. So from Allah's side, He sent the guidance. It's very clear in the Quran. The Ahlul Bayt have explained this guidance. The ulama and scholars have come and they have explained it to us. Okay? When you see problems in our communities, a lot of it is our own problems. We are not doing it properly. That's one answer. The last answer is that, yes, amongst the ulama also, in some places you can have difference of opinion. Right? We have, right? Like, you have two Maraja, they have different fatwa. Why is that there? Let me ask you, why do we have difference of opinion amongst the Maraja? One is saying, for example, I'll give you an example. According to Ayatollah Sistani, Hafidhahullah, there is khums on gifts. But according to Ayatollah Khamenei, Hafidhahullah, there is no khums on gift. Okay, so if you do taqleed of Ayatollah Khamenei, if you receive gifts, if you receive $1 million in gift, you don't have to pay khums. But if you do taqleed of Ayatollah Sistani and you receive $1 million in gift and you don't use it for 1 year, you have to give khums. There's a difference. Why this difference exists? Because of we being in ghaiba. It was our own fault that we did something that Imam went in ghaiba. Let me ask you, whose fault was it that Imam went in ghaibat? People's fault, right? People didn't support him. Otherwise, Imam Zaman never wanted to go into ghaibat. Why did he go? Because his life was in danger. They killed 11 Imams, right? Why was his life in danger? Because people did not support the Imams. So very clear. So even the difference and the problems we face today, what I'm trying to say is like this, that whatever good we have is from Allah, whatever problems we have is from our own selves. So yes, we will have problems, but it's not, you can't attribute those problems to Allah subhanahu wa ta'ala. His system from His side is always perfect. Therefore we have that Allah always have an argument against us. No one can have an argument against God. Allah has given us so much that I can never go and say, oh Allah, you didn't do enough. But Allah can come around and say that I gave you everything, you didn't do enough. Okay? From Allah's side, it's always perfect. He never misses what to do. Okay, let me finish. 5 minutes, inshallah. So, this was the second reason that we need the Imam. So remember, first one is to remind us, second is to teach us, third one, very difficult, to give us spiritual training. Okay. You think it's easy to get closer to Allah? Okay.
It is in one way, but it's not in another way. So what do you need is that you don't just need guidance from outside. Someone comes and tells you. In spiritual guidance, you need someone to take your hand and take you on the path. Guide you every day in your spiritual matters. And if you see, that's what the Ahlul Bayt and the Imams would do. So if you see the relationship between the Holy Prophet and Abu Zar and Salman, how was it? He was training them in spirituality every day. He was guiding them every day. Yuzakkihim. He was doing their tazkiyah nafs. You come to later Imams, I'll give you examples. Amirul Mu'mineen had a special set of companions that he was in touch with every day. He was doing their tarbiyah. He would be in touch on a daily basis. They would come and ask the questions. They would say that I'm facing problem in this. What should I do? And the system continued, and it continues even till today. But through the ulama, through the scholars. Let me ask you. We all know Ayatollah Bahjat, right? Ayatollah Bahjat or Allama Tabatabai. How did they become so great? Without any teacher, just like that, they read a few books and they're okay? No, all of them had a teacher. Who was their teacher? Who was the teacher of Ayatollah Bahjat, Ayatollah Qazi Tabatabai, Ayatollah Kashmiri? And 500 other ulama were trained by one teacher. Anyone knows the name? No. Imam Zamana is in Ghaibat. He might have connection with some of the ulama. But there was an alim, is a very big name in Irfan, who was the teacher of all these big people we know today. So, sorry? No, Ayatollah Khaikui was Marja. This is Ayatollah Qadhi Tabatabai. Okay. So he's a big name. Inshallah, I don't know, maybe I should do this one of the days, is that inshallah I'll do this for you. That one of the days, inshallah, in my lecture, in my dars, I'll bring you his life history, who he was. Okay, it will be very interesting. So he was in Najaf, and he was the top teacher of spirituality. And he trained 500 ulama in spirituality. And all the teachers of spirituality we have today, most of them, they come from that line. Okay, so Ayatollah Bahjat, Allama Tabatabai, then Allama Tabatabai students, Ayatollah Saadat Parwa, then Ayatollah Saadat Parwa students, Ayatollah Tahriri, who's in Qum right now. So there's a whole system where you need daily guidance on spirituality. Where does it start from? It comes from the Imams. In the period of Ghaibat, it's taken by the ulama. There's ulama, so I'll speak about it. There's very, if you want to know, I'll even give you. So every year when I go for ziyarat in Najaf, I go and visit his grave. He's buried in Wadi Salam. So you enter Wadi Salam. On your right is the grave of Hud and Saleh, right? Prophet Hud and Saleh. You've gone, right? You enter Wadi Salam, you go inside a bit. On your right is the grave of Prophet Hud and Saleh. If you continue the same path a bit ahead and look on your left, there is a big house that was the house and the grave of Ayatollah Qazi Tabatabai. It's a very nice place. If you go, do visit. Inshallah, I'll try and speak about him. So, we need spiritual guidance. Someone needs to come and help us. Who's going to do that? Primarily, it's the job of the Ahlul Bayt. So, it's very important. I need them. I can't say that, oh Allah, whisper in my ear the spiritual guidance. It's not going to work. I need to have a system. And the last one, and my time is up, yes, 1 minute. I spoke about this last time, is that you also need someone appointed by Allah for political leadership and government. Okay. If I get chance, I'll speak about this tomorrow. We underestimate this. Let me ask you this question. Why do you have so many problems in your country in Madagascar? Why? It's one of the poorest countries in the world. Because of politicians. Why? The main reason. Other reasons are there. There's ignorance, there's so many other things. But the main reason is corrupt politicians. And that's what happens when government is in the hands of wrong people. The whole society is destroyed. There is no other way. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said that my government, I'm going to give it to my prophets and my imams. No one else has the right. And that was the whole fight, right? After the Holy Prophet, what's the main fight between Shias and Sunnis? What is the main difference?
It's not about the station of Amirul Mu'mineen. Many of the Ahlul Sunnah agree that Amirul Mu'mineen has a high spiritual station. You see, these Sufis, they consider Amirul Mu'mineen to be the best after the Prophet. That wasn't the fight. The main fight was who's going to be the political leader after the Holy Prophet. That was the main problem. And that's what happened in Saqifa, right? That political leadership was taken away from Amirul Mu'mineen. And what happened? 60 years down the line, this same ummah, which the Holy Prophet had trained, came and killed his grandson. Can you imagine how bad that is? The society that was trained by the Holy Prophet, because he was the political leader, he did so much in 23 years to bring people up out of Jahiliyyah. Because the political leadership went in the wrong hands, 60 years down the line, these same people gathered together and they killed the grandson of the Holy Prophet. So again, I don't have time to speak more about this, but summary of today's discussion, and inshallah we'll continue tomorrow because this was something I added today, is that we need divine guides for these 4 reasons. We need someone to remind us, we need someone to give us knowledge, we need someone to help us in spirituality, we need someone to govern us, to be our leader. Okay? And if we don't have this, we're going to face a lot of problems. And that's why if we want to get closer to Allah, we need these 4 things, therefore we need the Imam. There is no other way. If we want to reach Allah, Imam has to there to remind us, to teach us, to help us in spirituality, to lead the society. If that's not going to happen, forget about spirituality. Madagascar, how many people are spiritual? They can't because they're so poor. They cannot be. Without good governance, without justice, you cannot expect people to be spiritual. So, imamat is very, very necessary. It's an integral part of our life. Inshallah, we'll continue our discussion tomorrow. And tomorrow will be the last session. I just want to speak about a few of the things. That do they have ilmul ghaib? Okay, that's an important question. Are they ma'asum? And do they have spiritual powers or not? Do they have wilayat takwini, as they call it? So 3 things. So keep these 3 words in your mind. Ilmul ghaib, Isma, Ma'asum, and Wilayat Takwini, supernatural powers. Inshallah, I'm going to show tomorrow they have all 3. They have Ilmul Ghaib, they are Ma'asum, they are infallible, they make no mistakes, and they have supernatural powers. But again, how and why, we'll explain that tomorrow. Thank you very much for coming and listening to me patiently. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we get that true ma'rifat of Imam and Imamat. And inshallah, we are able to put that in our practice as well. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. If anyone has any questions about anything, please feel free to ask, because what I'm doing here is I'm going very fast, because this is a discussion that has a lot of details to it, so I don't want to say something that will be misunderstood. I don't want to say something that will not be clear. So if you have any questions, you can ask now. You can take my WhatsApp number. You can call me when I go back to Qom. You can call me, or you can come to Qom. You're most welcome to my house, and we'll sit, have chai, and we'll discuss, inshallah.